Examples. Number 1. You have to believe in yourself if you ever expect to be a successful at something. ఈ సెంటెన్స్లో యువర్ సెల్ఫ్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందికి చెందినదని చూస్తే యువర్ సెల్ఫ్ అనేది ఒక ప్రొనౌన్. సో యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ ప్రొనౌన్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. We left for the mountain just before 6 in the morning. ఈ సెంటెన్స్లో లెఫ్ట్ అనే వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందికి చెందినదని చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్. లెఫ్ట్ ఈజ్ ఏ వర్బ్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. We first went to the store to buy a few things. ఈ సెంటెన్స్లో టు అనే వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందికి చెందినని చూస్తే టు ఈజ్ ఏ ప్రిపోజిషన్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. We had a breakfast at a cafe near the rail station. ఈ సెంటెన్స్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అనే వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందికి వచ్చిందైతే అది నౌన్. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ ఏ నౌన్. Example number 5. My friend wasn't strong enough to lift the heavy rucksack. ఈ సెంటెన్స్లో హెవీ అనే వర్డ్ అడ్జెక్టివ్కి సంబంధించింది. సో హెవీ ఈజ్ ఏ అడ్జెక్టివ్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 6. I helped him carry it. ఈ సెంటెన్స్లో ఇట్ అనే వర్డ్ వచ్చేసి adverb. Example number 10. We got back home late at night, but we did not go to sleep immediately. We were very hungry. ఈ సెంటెన్స్లో బట్ అనేది వర్డ్ మనం చూసుకుంటే బట్ అనేది కంజంక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. మనం ఇప్పుడు మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. She went to the market and bought some eggs. ఈ సెంటెన్స్లో వెంట్ మరియు బాట్ అన్న పదాలు ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందికి చెందినవి అని చూస్తే వెంట్ మరియు బాట్ అనేవి వర్బ్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. వెంట్ అండ్ బాట్ ఆర్ వర్బ్స్. వెంట్ అనేది గోకి పాస్ట్ టెన్స్. గో వెంట్ గాన్. సో వెంట్ అనేది గోకి పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్. నౌ బాట్ అనేది బ్రింగ్ బాట్ బాట్. బాట్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ బ్రింగ్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ వర్బ్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వెంట్ అండ్ బాట్ ఆర్ వర్బ్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ వాంట్ టు గో నౌ. ఈ సెంటెన్స్లో నవ్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందికి చెందినది అని మనం చూస్తే నవ్ అనేది యాడ్వర్బ్కి సంబంధించిన వర్డ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ దేర్. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో దేర్ అన్న వర్డ్ మనం చూసుకుంటే దేర్ ఈజ్ ఏ యాడ్వర్బ్. మనం ముందు ఎగ్జాంపుల్లో లాగా నవ్, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో దేర్, ఇలా మనం చూసుకుంటే యాడ్వర్బ్. ఒక
ఇక్కడ వెరీ అనేది adverb. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, although she is poor she is happy. ఈ సెంటెన్స్లో although అనేది కంజంక్షన్, సో although is a conjunction. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, have we bought enough chairs? ఈ సెంటెన్స్లో enough అనేది adjective. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, the policeman didn't run fast enough to catch the thief. ఈ సెంటెన్స్లో enough అనేది adverb. ఇప్పటి వరకు మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసాం. ఇప్పుడు ఒక చిన్న టెస్ట్ లాగా మనం పెట్టుకొని ఒక సెంటెన్స్, అండర్లైన్డ్ సెంటెన్స్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందికి చెందినదో ఒకసారి గెస్ చేయండి. ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్కి 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లైక్ MCQs లాగా. అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెందినదో గెస్ చేయండి. నెంబర్ 1, షీ వాజ్ రన్నింగ్ ఏ హై టెంపరేచర్. ఈ సెంటెన్స్లో హై అనే వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందికి చెందినదో గెస్ చేయండి. ఆప్షన్స్ వచ్చేసి A adjective, B adverb, C noun. ఈ 3 దాంట్లలో హై అనే వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి చెందినదో మీరు గెస్ చేయండి. The answer is adjective because it modifies the noun temperature. Second exercise, I am the happiest woman in the world. ఈ సెంటెన్స్లో హ్యాపీయెస్ట్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి చెందినదో చూడండి. A adverb, B adjective, C verb. The answer is adjective because it modifies the noun woman. Number 3, he has many influential friends. ఈ సెంటెన్స్లో ఫ్రెండ్స్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి చెందినదో చూడండి. A noun, B verb, C adjective. The answer is noun. Friends is a noun. Number 4, choose the lesser of the 2 evils. In this sentence, choose అనే వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కిందకి చెందినదో గెస్ చేయండి. A adverb, B noun, C verb. The answer is verb. Choose అనేది verb. Number 5, Hari is the most intelligent boy in the class. ఇక్కడ ఇన్ అనేది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించినది గెస్ చేయండి. A conjunction, B preposition, C adverb. The answer is preposition. Number 6, a fast car goes fast. ఇక్కడ ఫాస్ట్ అనే వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి చెందినదో గెస్ చేయండి. A verb, B adjective, C adverb. The answer is adverb. Number 7, she was angry but she said nothing. ఈ సెంటెన్స్లో బట్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించిందో గెస్ చేయండి. A preposition, B pronoun, C conjunction. The answer is conjunction. Number 8, there is something under the bed. ఈ సెంటెన్స్లో అండర్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించిందో గెస్ చేయండి. A preposition, B conjunction, C noun. Under is a preposition. Number 9, they live in a small cottage above the lake. ఈ సెంటెన్స్లో అబవ్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించిందో గెస్ చేయండి. A verb, B noun, C preposition. అబవ్ అనేది preposition. Number 10, he cut himself while shaving. ఈ సెంటెన్స్లో కట్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించిందో గెస్ చేయండి. A adverb, B adjective, C verb.
కట్ అనేది verb. The answer is verb. She was angry with him. ఈ సెంటెన్స్లో యాంగ్రీ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించిందో గెస్ చేయండి. ఏ adverb, బి adjective, సి noun. The answer is adjective. Angry is adjective. Number 12. I have other things to attend to. ఈ సెంటెన్స్లో అదర్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించిందో గెస్ చేయండి. ఏ adjective, బి adverb, సి noun. The answer is adjective. Other is a adjective. ఇలా మీరు ఎప్పుడైనా సెంటెన్సెస్లో ఒక వర్డ్ తీసుకొని ఆ వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించిందో మీరు గెస్ చేయగలిగితే, దాని ఆన్సర్ మీరు చేయగలిగితే మీరు వర్డ్స్ని ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించిందని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు. సో ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్.